utunatandikira abo naddala nagamba bwe mba nsomesa Bayibuli ndowooza nnyo ku muntu oli atasoma Bayibuli gwe nsinga okulowoozaako bwe mba ngenda okubuulira ebyawandiikibwa. So ngenda kwogera ku kutukula munda oba okwerongoosa munda ne kungulu oba amafuta oba omwoyo, spirit upon and spirit within, oba amafuta ag'omunda n'amafuta ag'ebweru. So bye ngenda okwogerako olunaku olwaleero, Katonda nga bwali omulamu tujja kubitegeera. Naye kanzijawo buno ate tugende mu kigambo kya Katonda. Waliwo abantu besigenda kwogera mannya newankubadde nga manyi mbimanyi gye bigenda okugwekerera yonna. Naye waliwo ettemu erigenda okubeera mu Uganda nga lya muntu munene mu gavumenti oba abantu banene mu gavumenti. Mbamanya amannya kuba babateesezza mpulira naye sigenda boogera. Naye bamaze oku media ezewaka ne media ezebweru eziri international ba agents bazo mu Uganda bamaze okubakola ki okubategeeza ekikwatamu bakipike nnyo nga bakubye omuntu kati naku zino gwe bapisa okuba omunene bagenda mukuba amasasi. Bagenda mukuba amasasi yagenda kufa amasasi mutemuliri ngeri abaka wesi. Kirage nti mu Uganda mulimu ba mafia, mulimu gundi bajire bakiteke ku opposition bwe bityo sijja mwogera linnya kuba yindagala bamunyatulire ddala. Naye kyemunalabirako mugenda kulaba amawulire gajja kukipika nnyo gakibeereko n'ageebweru. Nkikomeza okuba bwe nakinyonnyola ennyo ajja kumanya bajja kutegeera. Eryo ettemu mulirinde essaawa yonna ligenda kubeerawo. Naye mujja kulaba media, international medias n'egundi bajja kibeerako nnyo era basobola okusookera ku mukazi oba ku musajja balage nti mulaba Museveni agezaako okulwanyisa ekintu ate bano abakigira ate bo baganye kyova olaba. Kankiyiteko bwe ntyo. Ekirala ekiriwo nga sinagendeyo kale tukyalina okutweetinga okuexposinga ebibi Museveni byakoze nga abiteeka wansi wa kapeti mu Uganda. Tulina okumuexposinga ku ttemu ery'omu Uganda ne bweru wa Uganda. Tulina okumuexposinga ku violation of human rights mu ggwanga Uganda. Asibidde abantu obwereere, tebawoza bali mu makomera, tebawoza tebakola kibattibwa babuzibwawo n'ebirala. Tulina okumuexposinga mu gyayagala okukola ebyokwewamba biki ebyo tubirwanyisa munda naye nga bwe tubikola n'ebweru temukoowa. Mbadde nkyalinzeeko ab'omu USA bamala okuva mu USA baani ba UK baani abo ba diaspora babadde bize. Nina assignment zengenda obbawa naye zigenda kuba za mu bubokisi zino za kyama bwe naziyisa wano zijja kwonooneka naye nga bwe nziyisa mu bubokisi munda bo wali ziba nnyangu bo wali okuzikola. Bo wali ewaabwe kijja kuba kyangu aba diaspora be bajja osobola okukikola naye babadde tubadde tetusobola batikka migugu gino eminene nga babadde n'olukuŋŋaana olwo. Kati ngenda zibanjulira ngenda zibawa mu bokisi bwabwe bennasobola. Of course bonasobola bamalayo kati buli omu ajja kubuulirako munne gwe yeesiga amuli kuruutinge. Nze nja kurikuruutinga ye bennasobola kati buli gwe naalikuruutinga yamanye 12 ye naye agirikuruutinge ku nsonga eri eya bomu ze Kenya n'ebirala eyo yegenda okuba phase 2
nga ffe bwe tukyakola eno phase 1 bo bakulu baffe abo bo tubateeke ku phase 2 tugenda kulaba kubanga waliwo abanyiga amapeesa ya kati ekyo kyo sikyakwogera wano so tumwerabira ku nsonga eyo ya nzizeeyo kati olwo programu eba etandise kuba nyina strike machine essaawa yonna ngenda kuba muleeta njagala kwebaza mukadde waffe muganda waffe omukulembeze waffe zaake namulabyeko ng'atambudde yagenze mu bitundu byeyo waggulu waliyo oluguudo olutindo lwe baalyako essente biliyoni 12 bano Balamu nga bakyali mu bino ebyekisiru bino eby'obusomerosomero era njagala okukuutira aba nuupu mwenna n'abaopposition mwenna Museveni yayonoona eggwanga lyaffe n'amala okulyonoona kati ate alaga mbu yayagala oddirwanirira through Balamu ne Nammeere babajjako omulimu gwammwe abalina okuba aba opposition abalina okuexposinga gavumenti mwe mutudde babatadde mu bukiiko muli oyo mwogera luzungu olutalina makulu Balamu katate be bagala okutwala ekifo kya opposition ababaka ba NUP buli constituency yo erimu ebintu ebyo Balamu ava atye Kampala ajje mu constituency yo exposing ebiriyo nga omulimu omukulu ogwa MP ebyo byemudda mu kwesirwaza sibanyi mbuno mwatugulidde ambulance omubaka toyina kugula ambulance omubaka oyina kugoberera sente y'omusolo etambula etya mu constituency yo mufulume buli omu abeere Balamu uwa constituency ye musobole okuyiwamu ekintu kya Balamu amazzi Balamu ali mu kutwala opposition kye yandikoze Balamu bayina ekintu bagenda bakuba emitima gy'abantu babalage nti mmwe temulina kye mukoze kubanga nakugamba dda Piero yue yagala kwebrandinga nga opposition yagala kwogera ku bizibu by'abantu ekole ku bizibu by'abantu NRM byaleeta Piero yue ate yebebeera problem solver nga mumutudde muli mu luzungu oluzungu lwatomeza dde eggwanga lyaffe mwambale ovulo mufulume buli muntu funo wa kamera yeni yupimu musinga kamera buli MP funo omwana omu bookinga sama Uganda omulala abookinge owo mukisa omulala abookinge Olivia Katende omulala abookinge Dorothy omulala abookinge munona abaana abo bonna map media bani abaana bali awo waliwo ani abana bangi nnyo ababeera ku tiimu yamuffe abudu wa Bobby bani buli MP funa munnamawulire otambule naye mu constituency yo mugende mu masomero ga gavumenti mukyaleko ne mu masomero ag'obwannannyini mulaga abantu obulungi bw'amasomero g'obwannannyini kyegayambye education okusinga aga gavumenti mukompeyalingira abantu amasomero ga gavumenti baggala jo waliwo amawulire agabaddewo aba private schools aba masomero g'obwannannyini bakaaba bagamba babatisa omusolo babamenyesa embeera kyokka amasomero ga gavumenti mafu nnyo okusinga gano naye gavumenti etutta obudde okunyigiriza amasomero gano ag'obwannannyini nage gajja mu saturation mu linnya ly'okugatereeza batuuse n'okuteeka olukalala lw'amasomero agayina layisinsi ne bagateeka ku lukalala mbu tegayina layisinsi abaana basobole okutya nti amasomero bagenda gaggala genda mu constituency y'otambule muve mu bya parliament bino ebya plenary tebikyalina makulu obukiiko tebulina makulu eyo babbirayo bubbizi ssente mufulume mwenna kati bw'aba Balamu nga ye mukozi mwenna mufulume mubeere ba Balamu muli eyo mutudde muli mu kwogera nzungu abakazi muli eyo musibye bubina nkugambye buli lwaba agenda mu parliament n'alyoka asiba ebbina n'alyoka agira n'ateekayo awo ng'atuuka awo ng'ava ewaka agenda mu parliament wano ng'agenda mu plenary wano ng'asibye ebbina wano ng'asibye ebbina ebintu eby'ekisiru
mutambule mu constituencies zammwe musobole okubuutikira kiri Balamu balina space gye babatwalako naye temukiraba. Balamu alina space gy'atwala mu bantu balina ekintu kye bali mu kubajjawo mpula babaseesetula mpula. Wulira bwe mutakola kintu ekyo mmwe ba MP mmwe etteeka lyammwe erya rules of procedures ligamba enkuŋŋaana 14-15 okukujja mu parliament misinga entuula 10 olyokoddeyo otuule bukyanga tutandika guno kino ekisanja supiika yakalabikako omulundi ogwo ng'ate alina ku Zoom. Former speaker omulundi ogwo ate ng'alina ku Zoom. Obudde mugende mu bumalire mu constituencies zammwe to expose government erina Balamu balina bye batuulidde. Balamu agenda kusomera mbuno ayina essomero ligagamye mbuno omwaka liweebwa millions 150 omwaka era akigatta 150 millions per year. Tamu 3 omwaka gubaamu tamu 3 millions 150. Essomero lirina abaana bameka, lirina abasomesa bameka. Tutemeeteme buli tamu abeera afuna sente mmeka zimala. Naye yayogera figure oli omuntu wa wansi awulye millions 150 agweddalu ye zaake yagenze ku project ya billions 25. 25 billions eyo Balamu tagendangayo. Okitegedde? Buli MP muve mu pulinale muve mu bukiiko eyo mu bukiiko muliyo okufiweringa mmotoka ya Museveni ebba ebonyabonya abantu eparalyzinga Uganda mmwe mafuta gaayo. Mufulume parliament mufulume obukiiko oba obukiiko mu butwale mu bantu. Oyo omukazi wangadya yalinyirira eddembe ly'obuntu. Bwe muba mugenda okutuuza nagundi oyo mwatulaga parliament esobola ogenda negenda etuule eggulu mu kawunda gundi ate nga waliwo abantu muwadanku nnyingi bw'oba ogenda kuyita omukazi oyo bw'oba ogenda okuyita oyo omukazi wangadya kwata akakiiko okateeke wakati mu tawuni mu sitenseni otuuzaawo omukazi oyo wangadya abantu bakuŋŋaane bamulumirize emirundi gye bamutwalidde fayiro zaabwe n'azituulako. Yita abantu abatwala fayiro zaabwe mu kakiiko wa wangadya bajje ne wangadya bajje mu Kosase mumubuuze fayiro z'abantu abo ziriwa. Mmwe waliwo ekintu Balamu ne Nammere kye bali mu kwambula ku opposition omulimu ogwamu ate ab'NRM bagukole. Balamu ayogere ebiruma abantu emitima gigenda bwe. Omanyi lwaki omusajja w'ebweru ajja n'asigulamuko omusajja awaka nga ddala ng'amaze okutegeera omukyala kyayitamu ewaka ng'awuliddawo olugambo olowooza lwaki baddereeva batera okwagala bakaboosi baabwe? Omanyi lwaki? Nanti abeera ku steering guninge no muyomba omusajja nga bwamunyumizaako nso omukazi bannange nedda driver naawulira oba omuntu ali okumpi omuntu ayagala mukazi wo taba waawala abeera wakumpi awo aba amanyi biki ebiri mu nju ebyo byatandikirako. Olwokuba omukyalo omutima guba guzitoye onajja amusasa bambi ng'olabire omusajja wo si muntu mwangu kubanga ate ekyobutazaala akibalira atya ggwe ye yali alukufunyisiza alimba naye omukazi nga ggwe mazima ddala lwaki akubonyaabonya bannange ggwe nze ne mmala nkufuna kiwedde ekyo kyokka gwe ne bw'otayongerako ye omukazi kasatu omuddamu agamba kozi wagambye otya nomala okola ki? Bosi naye alimba mukambwe nnyo mukazi gwe ng'oli wa ddembe bannange era kisanga ate akitti
nze bane mukazi gwenkulwana ngane bannange boss alimba ate kankubuli n'omala ogenda tajja kufuna mukazi mulala. Balamu byali mu kutukola, Balamu byali mu kukola abantu nti Balamu kati ye yefudde icon bagala kozesa eno kyasinga His Excellency Kyagulanyi taliiwo abadde abyogerako kati Balamu ajjazi begaapu ya Kyagulanyi. Kansirike mutandise comment section nze kasita mutandika eyo nga nvayo nga ngenda ku point endala kati eyo ngivuddeko. So Oweekitiibwa Nambeshi, Oweekitiibwa Ssenyonyi Honorable, mufulumye ba MP bammwe bagende bazibe gaapu eyo. Bwe munaafuluma mugenda kulaba nga gavumenti ebiggalawo. Mufulume gavumenti ebiggalewo ne Balamu atuule. Balamu bw'aba atambula mutambule. Mbabuulira onkugambye omuntu bw'atyo bw'atwala omutima gw'omukyalo omufumbo. Kubanga oli aba amaze okutegeera obunafu obuli wano ono dimandi eriki kubanga ebintu ebyo bye biruma abantu naye buli lwe byogerwako Nammere na Balamu, Nammere na Balamu, Nammere na Balamu muligenda okudda mu bantu. Ndabyeko naye bannange nnina ekibuuzo. Lwaki mikwano gya Gashumba bonna be bafa be bagwawo Gashumba ye yasigalawo? Ani atta mikwano gya Gashumba? Buli muntu yenna afa Gashumba ayogera speech eki. Nkuweyo abamu ku bo nga nsembera ku Alex ali mu ddiiro, Alex mukulu. Gendo owulire Gashumba biyayogera ku mugenzi olanya speaker. Yagamba yavange owe saa 9 ez'ekiro. Gendo owulire Gashumba biyayogera ku Yichuli nga bamukubya Masasi. Gendo owulire Gashumba biyayogera ku Tamale Mirundi. Gendo owulire Gashumba biyayogera ku Muhanji gwe bawa obutwa. Gendo owulire Gashumba biyayogera ku Sheikh Muzata batte. Gendo owulire Gashumba biyayogera ku Kawesi. Gendo owulire Gashumba biyayogera ku Kirumira. Gendo owulire Gashumba byayogedde ku Alex mukulu. Gyonna mikwano gye. Ne Kawesi yali tanywa. Ne Kirumira yali tanywa mwenge sewo. Muzata yali tanywa mwenge. Tamale Mirundi yali akombako bukombi. Yichuli yali tanywa mwenge. Bote baafa. Bano be bafa gwa beerawo. Nayo nvuddeyo njagala kuleeta wano kino nakireeteramu kigambo kya Katonda. Obudde bugenze bino kambireke kuba ntuuse leeti.
Jabete tumbi mukiro. Ababaka ba NUP mwebereremu. Hello. Are you ready? Gwezetegese bulungi. Kale sebo. Kati nno abantu zikuwulira. Wali ku live zeno. Enjo mbade ilina okujja mu live eno but CGJ because of some unforeseen inconveniences that came up, but wetuli watu selero jaji zebale nyiga sinako tandika ngakutandika mugana wange because at the end of the day tuja kutuka to one simple solution. Chechitera bano Rwandese abatutsi abakabano bano bibuze lwaki bana Uganda bulijjo bemulugunya kuboboka ibalala because mu Uganda petulina Tanzanians, tulina Ethiopians, tulina Kenyans, tulina Congolese, tulina abantu South Africans, Indians, aba British, tulina abantu aba nationals bangi nnyo lwaki sawa yona bana Uganda bemulugunya they complain about this one this actually they get an answer to that question. It will bring a solution to a number of problems, by the way. Okwogera tulina kutandika bwetyo because this is a very very important things. Sawa yona owulira bono kabano sawa yona kabano Rwandese Tutsis yet in Uganda petulina aba tribes bangi nnyo kulwaki fenga abana Uganda tetuyogera ku abantu. We don't complain about those people, we are always complaining about these Rwandese. Did the Rwandese ever ask themselves why we always complain about them? Or for them they're just there, they think we hate them just because hate is not evolved from nowhere. When we into abantu abakabano bano bali kutukolera, that is very inhuman and very insane. That is unacceptable. That's why we are complaining about them. Complain is see a werere Okwogera. We are just tired of what then we are talking about. No, there is something that these people are doing to us, that are doing to our country, that is killing our country. But Gwanga mu Uganda, we don't have anywhere to go apart from our country, Uganda. Uganda is our home, our identity, our everything. Babazade mu Uganda, tuja kubera mu Uganda, tuja kufa mu Uganda, tuja kubera mu tewali other country where we shall claim that is ours. Ngaba kabano bano, basobola kuddayo mu Rwanda, basobola kuddayo mu Burundi. Okwogera. Babanja Congo bagamba bakongo basobola kuddayo Congo basobola kuddayo mu Somalia nga Salim Saleh asobola kuddayo wale because that is where his parents come from. Okwogera basobola kuddayo nga bana Uganda ize ng'omukyoli olinga mu Muganda olinga mu Soga olinga mu Gisu ga mu Toro ga mu Kiga simanya nga mu Nyoro nga mu Langi ga mu Karamojom ojja kugenda wa tewali Uganda only. So that means Okwogera then owulira oli is sometimes sometimes funny yakuluzima matama y'omuddo mukonde owulira wali is a siri ebyabufuzi bikwata ku buli kintu kimu bwe olina mu emmere y'olya erina ebyobufuzi engulu gw'otambulamu eri byabufuzi gundi amazzi g'onywa bubufuzi ebyabufuzi simanye eddwaliro ogenda tofuna ddagala that is ebyabufuzi. Okwogera emmotoka abantu bali kufuna accident mu nguudo bukoze enguudo ekiri kitono nnyo tebazimbye enguudo ennungi that is ebyabufuzi. Amasannyalaze tegaliiwo
Bagenda, just like, you know, like kugalawo ne kugulawo liso. Kugalawo ne kugulawo liso. Amasanyalaze mu Uganda bwetyo, Bagenda bwetyo. That is ebyabufuzi. Okwogera. Mafuta esera ebyabufuzi. Ebintu byonna ebyabufuzi tosobola kugamba ndi gwe tuli ku byabufuzi to. No anybody who keeps quiet or plays neutral in terms of injustice is an accomplice in that crime. You are either an accomplice to Museveni's crimes against Ugandans, or you are with Ugandans. There is you have to take side. That's what Ogamuni is a neutral. So I could taking a side. You go Liani. Tunula baby genda maso. Ne ngasina kugenda ne muganda wange bali bagamba nti abantu abalina ebiyenyi okimanyi ebiyenyi ebiki ebiyenyi ebiyenyi ebinene bamagezi nnyo naye Alan Kasuja ansubuusa akola ki omusajja Alan Kasuja bagamba nti abalina ebiyenyi ebinene big forehead bali bagezi nnyo abamagezi nnyo naye Alan Kasuja ansubuusa ambuuza okyegera ambuuza omubuusabuusa mbuusa that man makes me that statement abalina ebiyenyi binene bagamba nti bali bagezi nnyo ate ojamu ogenda abasajja bali kunoonya abakazi balina ebiyenyi binene ng'abakazi abo bafaana Alan Kasuja then isagala abakazi balina ebiyenyi binene nga mbadde sometimes njagala kutandika kunoonya omukazi alina ekiyenyi kinene bayita VIP ebiyenyi bati kyayogera obuuza omuntu eyo omusajja weabuddewo abeera mu maasi oba abeera mu gundi muno because anyways ku nsonga z'omusajja oyo nja kukomawo okuyogera sometimes back muganda wange nja kusindikira kagundi kene njagala kutandika ne gundi kano leka nkusindikire video kano ojja kuyogeramu njagala kutandika ne gundi ekintu ddala kitegata ekigata abamawulire abazirwanako eyajuli bafa mu ngeri yakyama muganda wange njakutandika sokutandikira evidiyo kano nikusindikira video kano abamawulire ababeerako abamawulire yes bali kufa naye ekintu ddala tekigata abazirwanako eyajuli bafa mu ngeri yakyama okigenda kusindikira video kano njagala buno otandike oyo musajja bamuyita gundi bamuyita Joe Nam musajja yawandike ekitabo bagita olunaku Museveni lwagenda yawandise kitabo kako yawandise akatabo kako olunaku when Museveni goes. It's a book which was written by Joe Nam, was a very good journalist. Musajja bamukube Masasi mu Kampala Kawanda. Yes, bamukube Masasi mu Kampala. Musajja afudde paka saazi tebanakufuna ani bamukube Masasi simanyi musajja afudde bamuziike. Oyo olwokutandika. Kale kandabe aka video kano. Kale. Kati baba bamukubye eggulo baba bamukubadde oba bagenda mukuba bukubi bagamba bana. 6 veteran journalist shot dead. This is Joe Nam, who was shot at night by gunmen at his veranda. Veteran journalist having been shot dead by an unidentified gunman at the veranda of his home. This is in Kampala, the city suburb. 55 years of age, a former journalist with a new vision, having been shot to the head and thigh at around 1 a.m. in the morning at
Kawanda Central. This is in Naweru district, division in Wakiso district. This was in the wake of Sunday. The masked gunman who had a pistol made off with the deceased's mobile phone. And the Kampala Metropolitan Police Deputy Spokesperson Luka Westjide saying that preliminary information does indicate to the unidentified armed assailant shooting and killing him, and the suspect who was masked fleeing the scene immediately after the incident, the body having been taken to the mortuary at Mulago Hospital for a post-mortem as part of investigations. And the other teams on the ground are still there to establish circumstances under which the incident happened and what could be the motive for the shooting. Now, many of you who may not be knowing Joe Nam, he was a renowned journalist who covered bits of business, environmental, and politics. And since his retirement from active journalism, he had been carrying out consultancy work and also writing a book. He had authored another book titled The Day Museveni Goes, which focused on the transition from President Museveni to another leader. So that is also some sad news to the journalism fraternity. That being said, you also get to look at Bobi Wine set to return, vows to intensify struggle with Robert Chagulanyi, leader of the National Unity Platform, having been set to return. Akubye di Masasi. Bamukubye this year. Myaka eno mu Kampala Kawanda tebasiri nnyo gavumenti eyogedde tebakukola bamakubye Masasi ani alina mundu ani nafuna license abani abafuna license okukolera na mundu mu Uganda if not UPDF or security or SSC Joanna, that is the first one. Then omulala nakusindikidde ngali fari ffe tuli mu kampu nga tuli baana bato nga tuli mu nasari mu kampu mu kampu wali camps of death mu northern Uganda nga tuli baana bato mu nasari mu P1 mu P2 P3 mpaka around P6 there wali omusajja nakusindikidde ebifaanani ye bamuyita codename Zoka. Musajja we badde tulira radio goyagala kuwulira radio owulira musajja azanya biyimbi bikola biki ayogera mu radio ali journalist nini nyo veteran journalism acholi musajja musazi no avunda okuva mu magulo lubuto ne vivi ne gundi ne mikono avunda from nowhere bagamba nti oba cancer oba bikisimanyi Webamita Zoka, Inyakakuwa evidence because Bagamundi, Webamita Zoka, Muriomundo Mugali Mujoli, Oli Kumyaka like 2001, 2002, 2003, up to 2007 there, 2008. Joka was the most famous guy in the whole of northern Uganda. Goura Radio, Uchakura Musaja Yogira, Azanyami Imbi, Akorabichi, even media. They fit to Tuamani, we didn't know anything. Musaji Musazi Avunda, Kubigere, Magulo, Lubuto, Avunda. Aliwaka muchalo, that's what kufuna dagala. That is why we told these people, the war was very important. Nasina kugenda wale. Wale mulala bamuita la Chambel. Kwa muzike gudi like month ago. La Chambel abada akoza simanya uchimanya this war that was in northern Uganda for 22 years. La Chambel was one of the crucial persons in the forefront of fighting for peace to return to northern Uganda. Ayogedene government Museveni muve mu ebintu bya konyi Museveni mugende muve ku ebintu bya konyi tayagala gundi bichi ayogede nnyo Museveni yalwanye for peace kujja mu northern Uganda ba Museveni afunye stroke Museveni afudde bagamba oli afunye stroke izinya kuwa the evidence just settle but waliwo abantu bangi nnyo okimanya omuntu afana stroke abantu bali kufaana stroke oli afane butwa oli afane journalists veteran journalists abasajja bo bamanyi ekintu fete tumanyi nga this generation yafe bamanyi balina rare pieces of information nga tulina okujijjayo from abasajja osajja we teach people in the future but musazi no abasajja bali kufa oli afane mu butwa oli afane stroke oli afane biki bafa
just buffer oli bamba muwade obutwa oli bamukubya Masasi. Jonah, one of the most informed journalists gabada akolera New Vision bamukubya Masasi mukawanda mu Kampala. Government isobola kutubulira bwinti ani akubye Masasi ani atemye ani bikibiki tebasobola kutubulira musajja bamuziike abaana be baali tebasobola kugera mu ssomero mbakazi be baali balina okulu okyegera. You are killing somebody. You know, let me tell you one thing. Byekisiru bino nyagala buno abasajja babategeere. The life of a rich man, of a thief like Kumuttisa, is equally important as the life of omuntu wansi. Okyegera. Nyagala kugenda maaso leka nkusindika video kano. Nyagala kuyogera ojukira mu nyagala kuyogera ku nsonga y'abasomesa. Sawa yona owulira Museveni. Science teacher, science. Nga Museveni ayogera sawa yona science. Owulira? Sawa yona owulira Museveni ayogera science. Naye mu makage tewali yalina abafu okusoma science. Bwekibanga kyaliwo oba yagenda ku kusomero because tetumanyi oli simanya agezi mu S2 oli simanya yowulira nga nze mbulira ku magundi okyegera. Sawa yona science sukozanyika gundi kano. This was recorded by a teacher. I always post this video here on my social media. Omusomesa alimu asomesa primary school mu northern Uganda mu West Nile inarua soko wiki musomesa agamba ayogera mu Luzungu abantu basobola kutegeera. Kale downloading. Sawa yona science oyogera ebintu bya science nga tomanyi kiki kiriwo mu science. Wakawo ku makage yennyini yona tewali omuntu yasome yalina abafu okusoma science. Bula Peter kawunye mujeno muwozi yasome science. Patience Rabogo sa yona yogera simanya ali pastor. Mu pastor guli ogaba buno oli kumpi ne Katonda asobere Katonda. Tape wali kutemula abantu. Omuganda wo afuna omusanyufu okutemula abantu. Simanya nkoye ne kutemula banweri. Mfukonyo kutemula abakongolisi. Nkoye kutemula abanubu. Mu basement simanya kukuba abanupu kukola torturing. Katonda wo asanyufu. Is he happy with what your brother your father is doing to people? Yagamba abakubira wa? Yagamba bakubira wa mu basement. Akuba abantu mu basement. Simanya gundi. Omusajja afunye omusanyufu ku torturing about bad things. You know what we will remember Moses for torturing people, for killing people, because he stated that for killing Nup foot soldiers, for killing the Nueri, because that's what he says. He wrote on his Twitter handle, for killing Congolese. That's what we remember him for. Will you tell me one fundamental thing that Moses has done to Uganda that will make him be remembered even when he dies tomorrow? Nothing. Kamala okuplayinga akatambi kano tulabe. Katambi ngali wansi. Let us not feel so discouraged. Let's be very happy. The number of those who are well off compared to ourselves in this country, so long as they have not stopped us from producing children who will in future tell who has made them happy or unhappy compared to the ratio of those who... Is this a teacher? Have been made happy. Is a teacher. West Nile. This one doesn't... In Arua. Number of... Is a primary teacher. So number of teachers in the district. Omusomesa oyo ayogera oluzungu lulungi nnyo. Musajja asoma yakoze primary teacher PT, you know, PTC. When we are you are pleasing teachers, you are pleasing this, you are pleasing. Who is a scientist in this country, in Uganda? I wanted the people who are singing science teachers. Even the reagents for testing malaria, the kits are imported. Who is that scientist who has invented something in this country
so as to be pleased. I've never even read any document, any principle. Like me, this principle was invaded by, I don't know, a Ugandan or which country. The world has to answer. Then this formula were formulated a long, long time ago. Pythagoras theory, Newton's laws of motion, all these were just things we hear about. We have historians in Uganda. You who is talking of scientists, my scientists. Who are the scientists? These are historians like us. Now, tell me my position. Are primary teachers science teachers? Because we teach ICT, foreign English language. I call it foreign because each Ugandan today is very happy of identifying him or herself of his local language. But for me, I don't want my little English I bought. I must make use of it. So, who is a scientist? Tell me, when are we going to space? Who is that scientist who has now invented a means of going to the space? When are we going? And whichever disease have we named, have we discovered on our own? When even Corona came, we ran it to the West. Where are we going? Are we there to bring unity or we are just there to make fun? It is good. Say people go to school, but Ugandans are very good, are so nice. They are so good. They are so good. They have never taken any legal measure. I qualified as a grade 5 in 2008, if you count up to now. They have not appointed me. I would have now gone to a certain level. You are telling me to go to degree. Which degree? Degree for madness or degree for earning a living? What is education? Is it to make you worse or is it to make you better? Tell me, you people who are listening. I've been following TikTok. TikTok was giving a lot of elaborations, lamentations on teachers. Oh, they needed the teachers' salaries to be increased by 300%. But whoever, whether UNATO will come up with something, once they are called into State House, they keep quiet. But what is happening in the State House there? That makes people keep quiet after being called. Are you there being given something or you are not being given something so as to let our efforts down? But when shall I be called to State House also to keep quiet? What is there in State House? Please tell me. You represent us when you are called, you then also run away from us. Are you representing the people in the State House or you are representing us? See how you have caused all of this to me. My children and my grandchildren are seeing, God is seeing, angels are seeing, all creatures in this world are seeing. Bambi. They will judge one day. Oh. This segregation did not start with us teachers. It started when they were giving the judiciary a lot of money. That's why they have changed the cars over cars, built plots over plots. They are happy. Then it has come to some people who are supposed to determine their salaries. Like strike. Go on. Okay, I would like you maybe to replay maybe a video of primary school. Somero. Somero. Let me just show you what Ugandans are going through. This one is in Ajoli. These two Someros Nako Syndicate. Warocham got primary school. I think last week you played the video. Why? Because it's a video kind of. Warocham got primary school in Amuru district. All the teachers' office. Now this is in Amuru district. Right. Well, like primary school, Noya district, where to drunk secretary general, what in a fast. It is not so many got you. Wait, you see,
You know, this is how rotten things are. Now, Minister Wesomero and they are busy closing private schools that they are not good. What? This video was not recorded by Strike Machine. They would say Strike Machine and call it propaganda. This is some other different passion. Because they recording. So Kulava Samura, Gama Numa again busy. In busy Sula, in busy Sula, like seriously, in busy Sula, a Murunji. In Numayan busy singer, I'm a new Magano. I'm not going to go so many. Kataaha, I'm not going to call a PLE. The same way with people in Barada, people in Rajitura, people in whatever, but they don't call the same PLE. People Musmaka, Bichi, but they don't call the same PLE. PLOE. Like this one behind me. Muchambot primary school, Mulajoko primary school. Abano Bambasoma Wano. PLE, you never Japaka Wano. Some people might think it's something. You need to be Pabra, I don't call it Wuzu. Also, I'm going to be Wuzu in Ukia. Also, I'm going to be Kia. Your primary school. No, yeah, so what you're seeing here, before I connect the entire story, classroom looks like in this school. Let me take you inside so that you're able to see. This is the floor. It's pure mud. It is smeared with I can see traces of cow dung and just pure mud. On the site, this is the wall. These are remains from timbers. It's a government school. Used to the government schools, both of them. To replace to act as the wall. Now, here is what the classroom actually looks like. You see, this they have some desks, and then this one. These are the additional desks that they have. These desks were donated by Save the Children. I think it's change. Is it Chance or Change Education? Chance Education must be a program. This morning I am at Chamgot Primary School in Amuro district. Now these are the school buildings where the children study from. I want to take you inside one of them. They have like 1, 2, 3, 4, 5, and then 6 blocks. That one must be the staff room because it is locked, or the head teacher's office. Now this is one of the classrooms. Allow me to take you inside to see the situation. See here. Children are just here. So you can see that is the chalkboard. They have just been learning drawing and naming. So name, draw and name these pictures. Katinga Balamu ajanga jababuza musasula fees eri mu masomero amalungi abasomesa ge babagamba ba headmaster babagamba bannaye musasule ku sente tukuuma omutindo gw'amasomero nga mugaana mulaba amasomero ga gavumenti amatuufu mu abazadde abagaana okusasulira abaana bammwe mulaba gye mugenda Museveni gyayagala tusomere mulaba Museveni gyayagala abaana bafe okusomera bw'olaba amasomero gaggala mu Kampala simanyi ge bagambye mbu tegalina license tegatuukiridde ku mutindo laba agaga aga gavumenti bwe gafaanana laba agaga aga gavumenti. Go on bro. Now soko leke nkubuuze olabye empale ya musomesa biganye empale biganye empale y'omusomesa biganye amasomero galinga amanyuma ng'embizi. What kind of generation are we raising? Gwe balabye empale y'omusomesa biganye nekoto y'omusajja otanyina like simanyi oba yayoze gyawe talina sabuni omusomesa alina abaana alina abakazi oba alina omukazi alina family alina kubasasula mu ssomero ng'abali balwadde balina okugenda mu ddwaliro balina kubeera ng'abantu. Now when Balamu comes to know empale bikoze eki empale biganye
from one side empale biganye, from another side amasomero galinga amanyuma g'emipiira. Abana basoma wabo. What kind of generation are we creating? Go udeno ofuna Museveni no ojizepa ayoga science no masomero bwetyo osobola kusoma science njya osobola kusoma science njya ne oli omusomesa goli musomesa wa science science olaba ne udeno ja ofuna Museveni yatadi omukazi oyo senior S2 dropout ajude mu ministry of education tayaga kugenda ali mu hide and seek ne parliament musazi no paka sazi no ngatuyogera tasobola kujja kugundi kukola vetting tukole ki olaba Chinese omuntu nyo. Let me tell you, bro, this is really very active, very heartbreaking. Ochege. Abasajja bano tebapayo. Abaana byabwe Rumaya genda kusoma paka Sandazi. Mu taxpayers money sisende ya tata we. Taxpayers money. Abana oli owanita amonga abada soma mu UK. Oya utafire. Wala bi against mu graduation is it mu UK. Abana abasajja bo bagenda basoma wero fringa abana Uganda abana bafe ne families abo basoma mu Uganda. Olaba we the one is shit. That's why we is it chinyiza nyo ngofuna omuntu ayogera esiri ku ibindi byabafuzi njakuwaluyu oluyi ushigira njakuluyi seriously abudefa now oli Chris baryomosi abada alwana ne gundi olaba mu street ya Kampala yenyini sawo yona medical interns bali ku running battles nepa police kusonga simanya just only a few shillings in medical interns internship money check it out just only a few shillings by the way sinyo abana abadi basawo bagino kubera mu dwaliro balinda abalwadde bafune badagala bakole prescription enyini balina kubera ne stress free check it out balina kubera tusobola kugenda osobola kukuba empiso ku kabina y'omuntu gadagala yabufu simanya you know. If you are stressed, you give a different injection. You might inject somebody with a man with a medicine for pregnant women. Because you're Uchegera. Osobola kunoza buno omusajja olina olubuto lunene ndowooza alina omwana ku lubuto. Tomanyi omusajja jamu ku empiso mu kibiina ey'abakazi abalina olubuto abaana ku lubuto zaabwe. Ojja kukola buzibu. So tuyagala buno abasawo babeere stress free. So this 1.2 million shillings that medical interns want from government, that government has been giving, is not a big problem. Kadaga abadali mulwadde bamusitude n'ennyonyi bamutwale mugundi muwagaka Nairobi. Tomwine kibong musituni yajafudde mugundi mu Kenya agaka Nairobi. Natasha abada yagala kuzaala omwana asigadde mugundi ye bale ku shattering presidential jet kusitula Natasha paka Germany okuzaala oshegera kutesa abadali kutesa njako kwa kutesa abadali na igundi cancer ya vivi mustedi ya throat musije bamusitudire nyonyi agenze paka UK paka Germany amama mbabazi ojuka oli mu UK abasajja bano kabali balwadde baziruka wawero fringa abana Uganda twagamba wuti muzimbe Lubwa hospital 774 billion shillings egeze tirusobola kulaba madwaliro obuuza babeera gagundi gabalalo tebasobola kuwa amatuufu information amatuufu oshegera. This will bring me to my next topic. Balamu ne Nammere bali ku mission diversion. There is nothing. Balamu ne Nammere muyagala kuyogera ku nsonga za corruption. Leka tutandike n'ekintu kino. Njagala bunoozanye ka video kano tuyogere corruption. Abantu bayagala kutegera kikife tuyita corruption. Not this fake things oya Balamu against ofuna omusomesa is bullying teachers, humiliating teachers in the villages. Teachers have been paid enough of students.
Poor That's teachers. how we just have to survive. Poor teachers impale eganye, impale ziga. Impale eganye, amakoti eganye, ibintu bira biganye. Name amasomero galinga amenyuma y'embizi. So I am seeing the video can to need this one. That's why I say Kumuttisa, like father, like doubters. When Kumuttisa was busy stealing, so I a video can. Kumuttisa played Uganda, almost finished everything. Then the government of Kumuttisa, Charles Kanerukawa, Nemuganda way, that BSL is a COVID-19. Oxygen cylinder. They steal even among us today. They don't know where to not steal from, where to steal from. They steal from everywhere. Who is his wife? Who is a thief? So let me print. Okay. That is what could build corruption. So to himself, okay. and the president's brothers. Now, do to what is your BM about it? Is it 300? Let me print. In that specific case, later sold to himself and the president's brother, Salim Salih. In that specific case, Parliament censured Kumuttisa, but no action was taken by the executive. In 1997, Sam Kumuttisa was named by a parliamentary committee for soliciting a bribe between $2 to $6 million US. Now, the bribe over the sale of Sheraton Hotel, the IGG and a committee of parliament investigated Sam Kumuttisa, and his co-accused were prosecuted but later acquitted by the anti-corruption court. Action taken 0. In 1998, a parliamentary committee concluded it had been manipulated and taken advantage of by Sam Kumuttisa and a few politically powerful people. Action taken 0. In 2000, Sam Kumuttisa was mentioned in a deal to procure technology intelligent network monitoring stroke verification system, INMS. Now, Kumuttisa was named in a deal where the Ugandan government lost about $1 million US to supply ballots. Now, Lithotech company with links to Sam Kumuttisa gets another contract to supply ballots for the local government. Action taken 0. In 2005, Sam Kumuttisa was named in the privatization of Uganda Dairy Corporation Limited, UDCL, a deal Rwamirama described as outright robbery. Now, in this specific deal, Smartmatic Inc. connected to Kumuttisa. However, the PPDA disqualified the company because it did not pass the commercial criteria. Sam Kumuttisa, however, bypassed the PPDA and got the deal. Action taken 0. In 2009, Sam Kumuttisa was mentioned in an election deal worth $15 million US to update the voters register. Now, Sam Kumuttisa, in this specific case, action taken to him 0. In 1995, Sam Kumuttisa allegedly undervalued enhanced shares, later sold to himself and the president's brother, Salim Salih. In that specific case, Parliament censured Kumuttisa, but no action was taken by the executive. In 1997, Sam Kumuttisa was named by a parliamentary committee for soliciting a bribe between $2 to $6 million US. Now, the bribe over the sale of Sheraton Hotel, the IGG and a committee of parliament investigated Sam Kumuttisa, and his co-accused were prosecuted but later acquitted by the anti-corruption court. Action taken 0. In 1998, a parliamentary committee concluded. You see, you're not. That one is just an update, just we call it Ovuji. You see, Mary Nene, Ovuji, Yokutandika. Ovuji, yes. Kumuttisa yeka ya bibi. Yokutandika. Yokutandika. Olwaki Kumuttisa temamutude mukomera. Sukumbulire. Is it still in $1 million? Bali advanced, bali elevated. They baba shillings, baba dollars. God, oh my God. That is Kumuttisa alone. Inyaka kumbulire. Ine kilala leka ngusindika video kana nyaka buno yogere ku nsonga eno. Balamu alikukola diversion. I'm trying to put one statement that Balamu's mission is a big diversion, one of the biggest diversion that we should not even fall for. Issues of corruption is not a grassroots.
If people had omusomesa aliku inflating or nama yabana musomero ukufuna sente ukugula cylinders ne textbooks ne bichi ne ukufuna empale etegana that the bad nabutindikire ka video kano sente 51 billion shillings 51 billion shillings every day mu banka ya izava mu banka ya Bank of Uganda neye nga tezituka. The money was meant to repay a loan. To repay a loan, by the way, to African Development Bank and the World Bank. Uganda borrowed money some years back. Now we were repaying the money. Said the money left Bank of Uganda, but it disappeared midway. Let me play that video. Nobody was fired. Yes. Uganda's President Yoweri Museveni has ordered the country's finance minister, Henry Masasi, to explain the circumstances under which funds meant for repaying external loans were diverted to private accounts abroad. The East African country's state-owned newspaper, New Vision, reported on Sunday, July 5th, 2026, that a total of 51 billion Ugandan shillings, an equivalent of $14 million intended to repay Uganda's loans to the World Bank and the African Development Bank, AFDB, were channeled to two private entities in the United Kingdom and Japan. This information is contained in Uganda's Financial Intelligence Authority (FIA) report dated September 12, 2025. According to FIA, $6 million was supposed to be sent to the World Bank for loan repayment, while $8 million was supposed to be wired to AFDB, also for debt resettlement in the last quarter of 2024. The FIA adds that the said funds were hijacked and diverted to the accounts of a company called MJS International Limited in London and Roadway Company Limited in Japan in September 2024. Company registration records in the United Kingdom showed that a firm with a nearly similar name as MJS International Limited was incorporated in August 2017, its financial accounts updated in December 2024, and the final statement prepared in September 2025. The company was then dissolved on May 12th, 2026. Conversely, records show that the other company in Japan, Roadway Company Limited, is small in size, with its exact dealings not so clear. In his letter to Finance Minister Masasi and dated June 14, 2026, President Museveni said, "I demand a report of what happened to this money, those who diverted it, stole it, and those who received it." The president copied the letter to senior government and security officials, including Uganda's Vice President, Prime Minister, Attorney General, Army Chief, and the Inspector General. Maze? Yes, Maze. Okay. And you see the Zigudemo Bank of Uganda, Ukusasula Lono, Petwa Funye. Ukusasula Lono, Petwa Funye, Miaka Bidi Joe, Emabega. Kati sende vude mu bank Uganda sende against midway we said disappeared. Tewalu mutasobola kutumbula amatufu sende that was diverted to two accounts, one in Japan, then one is it in Gundi in the UK. Yes. The money disappeared just 50. Now Masasi tulina kunonya sende chilala another 51 billion from Musoro Zafe ukusesola loan eyo. That's what real corruption. The 1 billion disappears and nobody discovers it, nobody finds it, and nothing is done about it. Is this serious? Then Ofuna Balamu never would ne good with homes. You know, Balamu's Ali kukola big diversion. Is it Balamu Ali big diversion? Okwogera. Ali big diversions. Ruto ye ejudene emvunyo omanye emvunyo ali okukola deworming ula musajja go nekira like awule. This one was when we were still young in those days in 2014. Is a Nimo primary Nimo senior, yes, Nimo senior, secondary, senior for mu seminary. So cabinet ya approving. I just want to give you some highlights that we go kusongeza corruption to justify my statement that nakusindika kafara ne kano. This one ebate limu Kampala in simu noto
So cabinet approved Simunoto in Kampala. Cabinet approved 175 billion shillings. I remember that. Yeah, I remember that scheme. Ori afunye sente tebanaku later motoka ya kebo paka lero. This 2026 sente zigenze titumanyi wa sente ziliwo lino funa Balamu nero buto yo ejudine en vunyu ali mu kutawanya abasomesa mali kutawanya abantu aba district simene bichi mu northern Uganda musi yenyini that's what ni Balamu ya jimu northern Uganda tagenda musomere ama lazime ga nakulagide tagenda musomere amalungi tagenda mu chalo aja mu city bali kutuwaringa abasajja bali kutuwaringa ochegera. They are touring northern Uganda on that money. They are not really doing real thing. Ochegera tuswa man amasomero lekangusinike. This somero is in Gulu in Pateko. That is the constituency of Nobat Mount. When amasomero bayita Pateko Primary School teno. Yes. Amaso nakusinike. Amasomero eliku constituency ya Nobat Mount. So urabe Pateko Primary School. Gulu city, but is in the outskirts of the city. Balamu taya against Musomero. Gulu Kasomero, Pateko Primary School. Gumunda soba kuloza is the strike machine is the Nguli Magena. Jamu Gulu, Ogene Mateko Primary School, then Olabe, Obama New Magano, they were taking go video. Gulu constituency, Minister of Justice, Wamateka. So Olabe constituency, Erina Masomero video. And they are busy disturbing. Nobody just drunk. Uchera chocolate. Mutwe kulikuka mutwe ya nyumba. Mutwe ya nyumba akasolya. Yes, kulikuka uchiraba. Laba mutwe kwa nyumba. So now you understand when I say Balamusu Gundi in northern Uganda is a big diversion. Kukola diversion. Oshegera. And everybody will go back and say PLU because nonsense. Now Baliku Nonya 15 billion shillings from Parliament. When did PLU become a government entity? 15 billion co-printing at Chitawe Chamuozi 51 for the 51 dimension. Mega co-printing at Chitawe Chamuozi. Can you imagine they want to get money from PLU wants money from Parliament, taxpayers' money to print Moses' book and then distribute to Ugandan. Now, bayaka kugabira amasomero. Then ojako kwala ku masomero nakulagide. No musomesa ojako funa musomesa nakulagide. Impale eganye, koto eganye, amanyumba eganye, balinga enyuma y'embizi. Ogamba mundi olikutwala. Like seriously. Like seriously, do so again a match of baby. Like how? Master Ampare like how? Yeah. Impale ganye, olaba impale y'omusajja biganye. Biganye ne koto. Olaba koto. Koto eganye. Musajja yambadde lugabire, tayambadde ngato even. Lugabire. Uyali musomesa yasomye alina abaana alina abakazi alina omwana abalina okugenda mu ssomero balina ofuna ddagala gabirwa ogenda mu ddwaliro tosobola kufuna ddagala ofuna panado kwaetemu tosobola kufuna golina malaria ogenda mu gundi mu musomero ofuna abasomesa empale eganye kote eganye biki ebintu byonna biganye tonosobola okola eki tukola eki abasajja bano nga bali balwadde baziruka waweewo kufuna dagala, kufuna advanced treatment. Tuagame wenti muzimbe Lubwa hospital so that every single citizen in Uganda have equal chances of survival so that we all don't die. Because they want to go far. Who is that scientist who has now? Then everybody go over Charo, over Alimufuzi, over Alichi. Everybody has somebody that love them, that consider them dear to them, that they care about, or somebody that they pay at school, or somebody that they care about. It doesn't mean whether you are rich or poor. That is how life is. Now, why do you think your life is more important than the life of the other person in the village? Go kutesa. Vigorani. Oshegera.
That's why if Twagamundi, they do not even use their money. Twagamundi, taxpayers' money, 774 billion shillings against the Lobo Ateliwo. Pakasazio, Lobo Ateliwo. Abantu bali kufane cancer mu Mulago because there is no advanced equipment for treating cancer, chemotherapy and some other germ cell cancer cell some initiatives and other sciences. They worry. Now, wali wo gundi ojukira during COVID-19 time is njagala kuyogera ku nsonga eno. Museveni alowooza nti we kiba nga si mutuusi oba munyarwanda olwo tewali kirungi kyonna kisaanidde okubaawo. Oshikira, they don't think any good thing should come from it. Ujukira wali guy bamita Ogwang, Professor Ogwang, Obagulu University. Museveni during COVID-19. Covidex. Yeah, Covidex. Museveni yatonde Covidex. Museveni bamuwadde omuswat obutwa. Museveni alina stroke. Tasobola kuyogera. Tasobola ko apama mu mpaliye. Let me say afudde almost. Professor Yenini, afunye Covidex, yatonde for Covidex, government who should have come in place and supported this initiative so that the country can develop something. Bamuwadde obutwa. Museveni tasobola ku alina stroke. Apama mpaliye. Afudde, let me say afudde. He's become useless. This mentality, you have a mindset that you think that nothing good can come out of Uganda if it is not from a Rwandese or a Tutsi or from Museveni's family. It's a very wrong mentality. One day, there was a time I was telling some friend of mine, when I grow up, I want to tell a story of how my country killed my dreams. Izenga ni mwana muto mbade njagala kusoma olwokugenda simanya ku Mono ku Masi like space explorer or marine biologist. That is what I wanted to study ngani mwana muto like when I was very young. Mbade njagala kusoma simanya nga abantu bakola gagenda ne Starlink mu Mono mu Masi mu Jupiter ebintu ebyekyo. But mu Uganda osobola kufuna somero gabasomesa abantu bwekyo kuwa. Ngofuna musomesa yambala empale eganye ne kote eganye. Masomero galinga amanyumu y'embizi. Osobola kufuna that kind of thing wa. Iwenga mwana muto mbade njagala kusoma ebintu ebyo by the way. I didn't really prepare myself to study the profession which I killed our dreams. It's true. Uganda killed our dreams. Man, let me tell you one thing. That's why I said the other time I said people who understand what has happened to Uganda feel the pain. But stupid people, they are very happy. Stupid people are very happy. But go Olina Midway, Olina Maluso, Olina Eliso, Olina Nindo. You have sense. Then what is happening in the country and you're okay with it. Olina Ugena Mutabika. Olina Ugena Mutabika, Olikumpi no utambula without empale. Ne boxa mu street ya Kampala. Nga olaba ibintu bikigenda maaso gotosobola kuyogera. Olaba ibintu biri birungi. You have something wrong with your head. Oshigira. My country killed my dreams. And see is a yeka. Now first of all for us we are born even in camps. Fetubade mu campo. Kampawo mwana mu kampawo. When I sometimes sit and think about what we went through in the displacement camps. Olaba tears come down my face. But then, you know, even the brothers to my mother, like over 6 of them were killed at Bujoro, buried in that mass grave, by the way. Yes, things that happened were unspeakable. I was young, but I could see, I could listen, I could feel. I had sense, I could see. And then we could hear our parents talk about, our relatives, people around talk about, community talk about it. What these Musevinis have done, they've not only killed our dreams, you know, they've robbed our future. Osama Omala Somero
oyagala okukola emirimu, you start a small business, URA comes with the tax. Tax. Omusoro. Ne, abasajja bano bajja every day omusoro empya eja. Sibe ifirishi, sibe bikibichi. Gugama utulika ebintu bufuzi. How many Ugandans have studied and finished bachelors from university and bali kukutunda chapati musawa zino? Yeah, very many. And how many Ugandans pass bali kulinya boda? Others are kadamas and sekadamas. Sukulabe. Gaba maziru kusomero. You try your best to go out. Man, anyways, like to get them as I just want to tell you, in other words, I'm trying to explain that Balamu and then Namere, then Ofuna Musebe, Kasuku, this Busuku giving Busuku 5 billion shillings. Busimene bloggers, TikTokers, or Uganda, but for 5 billion. Only 5 billion, Kuwaba TikTokers, Gabusukus, Kisukus, Nesimanya Gundi. Olina 5 billion kuwaba sajabo katolina 5 billion kusasula medical interns mu madwaliro ya Uganda. Olina 5 billion kugula test tube kosinikira mu Chamgoto primary and nursery school. Then you say you are normal upstairs and also olina sawa obude okugenda ku open ku launchinga airport mukaramoja ga abantu bali kufa. Tebali amere tebalina ekyokulya olina emitwe obude okugenda ku launchinga airport. Then you are normal. Musede doza gamba bundi ali sitani yenyini. Sitani kabisa. Tugende macho. Change no mundu nyo. Isn't sawa yona is a leka ngusindike ka video kano. Because bagamba mundi fetu yogera terina evidence ndikuba wa full dose. Fetu kamundi full dose. Nyawa evidence. Olabeka evidence kano then abasneja bano bategere bwenti fetu manyi chifetu yogerera mu. Twalabye tuliku feeling ebintu ebyo. It's hurting us. It's really paining us. We wouldn't be talking about the Museveni. I hate talking about names like Museveni. I hate mentioning those names. Names similar like Kataaha. I hate mentioning them. See, you know, but because they are just, they are just too much. They are nakusindika video kano. I wanted to play that video 2 times. Okay. Wait. Fisheries unit, the fisheries unit as a UPDF, they one of the fisheries unit. They went and launched an operation. They took away all those boats. Those were confiscated by fisheries unit. Oh my God, bagamba nti muganda wange bagamba nti nayenga bagamba nti ekiyinza nnyo okuta omulalo ye ente enfu olira ekiyinza nnyo okumala omulalo kikandi ente enfu ne epakwaki engeri esinga obukakafu okukuta omuvubi ekigundi
because the livelihood of these people depends on it. Abasajja bwe bagenda bakwata kyennyanja batunda then bafuna sente okusasula school fees. Kugamba ennyanja yente ya Pakwaki. Yes. Sokola biki kiyupide ojikaza dina ababina kanene akamula gali na pampas ku kibina we direct wa fishes unit ye wa UPDF is it bundi ba simanye linya ye aine babo yes she's the one that launched that operation. Now you see all those boats have been taken. Omanye sera nyo kufuna iboto kufuna boto esera nyo to make it money like to get it kufuna someone to get a boto. Yes esera nyo kugula boto. Now umuntu agenda akora ne boto kugenda kufuna kyennyanja so that afune sente nga amaze okutunda kyennyanja then ba obuna okikazi kipire kinene jajjaji bali ku confiscating boto y'abantu boto baki confiscate mu line yenyini yonna bakitute egeze Mwana, senga tone yali teyaga bundi kyenyanja bino ebere teyaga bundi fetulie kyenyanja bino. Senga tone yali teyaga bundi fetulie kyenyanja bino. Kulwaki atute Lake Victoria ne River Nile ne gundi. Bunu mpakwachi by the way, Jonam. Mpakwachi. If God did not want us to eat this fish, why did he bring this River Nile or this lake here to us? Why did they take it to the Bazungus to the Bazungus in Europe or in the US or wherever the fish that are taken from Uganda exported to go to the Middle East, wherever they want to export the fish from Uganda? Why did God bring this fish here? This river here to one. Now they could take our boto yabantu. Boto is the lifeline of people. Okwogera. Boto eli ente eyaba Pakwaki. Ekirumu omuntu abalalo bafuna enuma nnyo basobola kufa bakabaga embizi nga ente bafumite n'obutwa. That is how these West Nilers aba Pakwaki bali kufuna. Ng'otute boto. You see, I even made sure that the bridge was seen so that you can understand that this was in Pakwaki. Because Gatetwana agabundi bridge ya Pakwaki, olaba bridge kako in Pakwaki. Muyo muntu mu yagenze mu West Nile ofuna you pass oyita from that bridge okugenda mu Pakwaki mu West Nile Arua Pakwaki bichi simanya Zombo Maracha bichi ebyo Koboko oyita from that bridge. You bridge in Nabalagi, they said that you can see and believe that strike machine is talking. This video has been gotten from Pakwaki. Because that way, you're going to get the evidence. About NRA propaganda is nearly Jima police, but you have strike machine, oh, propaganda. Well, watch out. I'm saying about to the bottle. Now, what do you want these people here to do? Now, do you know you have really killed these people, by the way? Yes. You see, if I want to take from poor families into middle income, you have taken them 10 times back into poverty. Because they are like that. But you don't want to send to Kutabana Musomero. But you don't want to send to Kutabana Musoro, Bugena Muduarino, or Balibadwade. But you don't want to send to Gula and Goye. Shurabafu, Bayambre, Parenga, Tebigan, and Gavas Omesta. But you don't want to send. But that is everything. The way the way cows are everything to the Balalos is the way those boats are everything to the Patch people. To them. Now, you are taking it like that, you know? Kuchana mugana wangu. Na yemwe, muyina ba MPs mu Northern Uganda. Nyamutoro, that's bastard child of you. Ochawa Nyamutoro li West Nile. Olaba Kenzo, mbaga mune abate ne enviri gundi, tebalina air mu mitwe, bali na lugezi. But you ochawa je mukezi mu mukazi wa Kenzo guno?
Oshigera. Nyamutora ligundi direct. You never what happened there. Bali mama gizi. Baksoko labe kenzo wa shoot today. Woman ye mupi pakwachi ya. Pakwachi. Woman ye pakwachi. Nyamutoro. Butoro, yes. Now you think that person who is like he's not even a pakwachi people. Atafana wa pakwachi. Over kwachi tafana vwecho. We are people from the grandchildren of Labong and the P, they are black, dark skin, or have a strike machine, dark skin. That is what we are. Now Namutora Fana Chenya Fana Nita Mongo. We die West Nile. Those are just busted kids that were left around by those people who were raping people. Those days when they were passing by in northern Uganda as they came to Kampala and all those stuff. Nyamutoro nani tamongo bafana na bali bazigu yuno chegera ojugla umuntu aliwo West Nile opa kwachi finga ali upa kwachi dark skin ochegera adai so tinino mundu nyo olaba limite wandi mugana wangi gakutu tetusobola kugenda maaso vetyo Wino ubaka wa parliament tasobola kuyogera ku nsonga amababulire tebasobola kuyogera ku nsonga bwetyo ndabira sino kunya babulire bayogera ku nsonga ngabasemene ebintu bwetyo tebaliwo ononya abasajja tosobola kubafuna ononya musajja ononya babulire ne kamera tebaliwo naye strike machine lwaki tewesimbawo last term this term ichite wajja lwaki ku MP gundi ni tuliko leka tulabe maso there were some things that tulabe maso 2031 ilikuja teliwala Musazi luize niku citizen journalism tuyogera free roll tewale amateka tewale bichi tuyogera uncut oshegera that goli mu baka wa parliament goli bichi tosoba kuyogera ibintu bilala tosoba kuyogera mo oshegera but 2031 ilikuja we need to be prepared. I was preparing for 2031 so tujja kugenda maso wensonga eyo sometimes so laba ichiriwo ichiri kugenda maso. When we talk about things, there are too many things. We don't talk because we love talking. You have soul. Now people are doing this. These are not natives. These are not Papaji people doing it, by the way. That's why I asked. Sawe tuche, sisere tuche, bano barwandis, batuches, bagine, babuze. Lwaki bana Uganda bulijjo bemulugunya kuvo boka sibalala Uganda tulina bakenya Eritrean Somalis bachibichi Tanzania Congolese South Sudanese South African tulina abantu banyinyo mu Uganda kulwaki sawo yona abanyarwanda petuyogera ku nsonga ebyo kulwaki sawo yona petuli mu complain gunda batutsi simanye kulwaki abakabano kulwaki sawo yona kulwaki sibalala balina kubuuza mutuyinza bwe because tetusobola kugenda mwaso vetyo then muganda olagereka ngusimi kafane kano I didn't get time for the video because njako lagereka video a week eja ni ichilala waliwo kabano uyo kabano guno chipano gune musajja bano musajja guno abaide from oyo bamuyonye motoka ye abada situde yabyente yabantu abyente yageze nafti ya alikugenda kutwala ente mu Western Uganda abantu bamukute bamuyonye motoka ye ze mubano mu areas yes kibano now the incident has been the man has been stealing cows in areas like Boom in Aduru what in Aduru what Dunga what na Dugu Town Council Kwania district Kwania district ne mu Bala sub county mu Kole district mu district bili musajja bainte abantu ne agenda chiro atunente somewhere else oshigera agenda atunente abainte from Gulu agenda atunda mu Kampala mu abatwa agenda atunda mu Bunyoro alikabano no abantu
abayo bamukute omubbi ono asome guni asomeddwa naggulo negalo red-handed asomeddwa negalo mu galo red-handed ne bayokya motoka ye n'ekifo kya police. Instead of thanking those people, police eri kunoonya abayokya omotoka y'omusajja tebakutte musajja oyo bamulese. Bali kunoonya abayokye emotoka y'omusajja tebali kunoonya oyo omubbi w'ente. Yet very many people bakoze report mu police case. We knew over 100 people reporting their cows getting lost, their bulls getting lost, getting stolen in the night. Tebasobola okukwata musajja oyo, tebakutte musajja oyo, bagenze okukwata abayokye emotoka y'omusajja ne muliro. Sokolabe bateeka mu Uganda ekola etya? Abakazi zibba abaana, musajja zibba ente. My God. Bafuna bono. Oba ente bamukwata bamutwala mu police ofuna bono. Oba abaana y'abantu ng'otosobola tolina ebintu byakuzaala. Oba abaana y'abantu ogenda ofuna bono. Now tukole ki? Aba criminals bafuna bono. Ate bali criminals bali kumukomera foot soldiers wa nupu bali banyu mukomera paka saa zino ati bafuna bono okira mugana wange kino kiri very serious tulina ebintu binyo you know kiri very serious tetusobola kusirika ebintu bigenda maaso vetyo. Then olw'okumalawo mugana wange ojokera wiiki ejo leka ngusindikire kano lw'okumalawo osome leka abantu bawulire kintu kino somale egambye Somalia president calls for AU, African Union peacekeepers to leave August 17th, 2026. Kata Somalis bategede buno musajja abantu bagenda ka peacekeepers but tebali ku peacekeeping mission. Bali kukola akatemba so that the situation continues exaggerated like that and also so that bafune business. Ojukira is enakulagidde video like angusine ka video kando. The other time gafetwayo gene biniga Gaza Uganda yagala genda mu Gaza muli kutunonyera bizibu abasajja botere batumanyi tebatetera bintu fetufune bizibu n'abasajja babarabs tushaka kufune bizibu nako sini ka video kano so kudeka kano ali mu amase amase so kudeki kimsajja yogira. This is just beyond imagination, man. What you see there, these are soldiers from Uganda sent down to Gaza. This guy has arrived in Gaza to help peacekeeping. Peacekeeping what? For everybody who doesn't know, the IDF couldn't deal with us. The elite American forces couldn't deal with us. We will annihilate all of you. And y'all expect H to drop down their arms. You expect Palestinians to drop down their arms. Everybody. We will not forgive. We will not forget. You, man. We will deal with all of you. All of you are going to get dealt with. Uqsum billah, will it be my last day? All of you will get dealt with. What can I say? Enjoy. This is what's happening to Palestine now. I would love to see a ballistic on Uganda blasted into a million pieces, man. Abasajja bayagala kutusindikira missiles mu Uganda tebamanyi nti ffe tetuyagala buno aba UPDF bagere mu buno. If you mana Uganda, when you find any anti-Uganda kind of a sentiment on media that they are talking bad about what Uganda has done,
Put location of Rajitura, Josie. Put location of State House. Just send them a location. Just copy location. Go to Google. Copy location. Put it as a comment. Say this is where the criminals stay. Just say this is where the criminals stay. Eh? Because the bastard just copy. The money Google location. What it chose. Rajitura. Nakasero State House. Copy that location. Put in those comments. Just write in a comment. Just write. This is where those criminals stay. Send the message there. Tell me. Not in our abasajja bwebadooza ffe tuli ku gundi training cold water tuli kunywa amaazi enyogoga ffe tuli kunywa kyayi omukalo eyokya teri ku sukale abasajja bwebabye ebintu byonna bali kutuuteta ebizibu bagenda kunoonya problems mu Gaza, problem mu Somalia, problem. Now these people hate us. They think we support whatever these people are doing. Instead of like copy the Google location of Chichozi, of Rajitora, State House in Tebe. This is where the criminals stay. They're always there 24/7. Send something there, you will find them. Okwogera, we're also tired. People think we are happy with what these people are doing to the world, but we are very, very tired of them. Okwogera, now, my last message go to the Ugandans. I always say, ng'omuyagala mugenda mu NTV, mu NBS, simanya kunoonya, simanya muli ku mawulire, muli kunoonya, mu Red Pepper, New Vision, ng'omunoonya ebintu, simanya kusoma, kufuna ekyekiriwo mu Uganda, I don't know stuff. You are in a very, very wrong place. Very wrong place. Musazi waffe twatuuse, tuli ku kintu kyuyita citizen journalism. Okwogera. Citizen journalism. Oyagala kufuna matuufu ekyekiriwo mu Uganda. Jamu mu HPC mu life. Mufune genda mu Modrikai, genda mu Komre Lumbuye, genda mu Nwamutwe. Genda mu gundi. Mujja kufuna matuufu. N'ebirala naba JB Muwonge. Abantu bannyo bakola live. Mugende musobola kufuna matuufu. Now nga mu HPC live mwafunye amatuufu bingi nnyo. Ibintu munooza mundi mu Northern Uganda ffe tuli mulungi, ffe tuli okay. Tetuli okay. Amasomero gulinga amanyuma y'embizi. Empale y'omusomesa eganye musomesa tosobola kubeera mu ssomero. Abali kukwata ebyennyanja gugundi. Olaba eboto. Bali kukwata. Bali kugikofisicate. Omunooza ffe tuli bulungi. Tetuli bulungi. Nothing is okay, but the pain because they were camera, a lava Northern Uganda, they only say good things. Munoz and embarrassing everywhere. So it is a civic responsibility. What you should do as a Ugandan until your death, your last breath, you should have something worth fighting for, worth dying for as a human being. What is your thing that you really consider so dear if it's not Uganda? Because mulina relatives. Nga bazadde balina abaana, nga tebazadde balina friends. At least fight for a better country for generation to live in after you are gone. Let's fight for a better country. Let's fight. We don't demand too much, by the way. We want good schools, so that the same education that their children, the children of Tafire, the children of Muozi, Sanders, taxpayers' money. Fly to go and study. Children of Mao go and study in Anita Mao go and study in the West. We also have it in Uganda, so that our brothers and sisters, our friends, people with whom we studied, grew up with, can also have a fair chance to study and get good career. We also want these hospitals that these people go to get treatment abroad. In Uganda, that's why taxpayers' money was allocated to construct Noboa, but they stole it. Pineti. Now, there is no much difference. It's very difficult to distinguish between Museveni, ADF, M23, Al-Shabaab. It's very difficult because they all loot natural resources. You saw what Museveni did in Congo with Utafire, Salim Saleh, Kumuttisa, and Mama Mbabazi. They all alive, but we are the one now paying for the atrocities that these people committed in Congo. I don't know if the national systems even work.
So they all loot, they all kidnap. One Mutabani wa Museveni, whose son was bragging that he enjoys his style of killing the Nueris. His style of killing Semanya the new foot soldiers in torturing people in the basement. If you no more passion in the aid, do you brag for killing people or for torturing people? Do you brag? If you no more passion in the aid, what will your children say? Romaya comes and then finds his father is writing on Twitter like this. What kind of message is he sending to Romaya? Ruhamia? Eh? So this kind of thing, it is our civic responsibilities. You are not doing it for Bobby Wine. You are not doing it for Noob. This is not about Noob, not politics. This is what called citizen journalism. You have a responsibility to take care of something that you find you are born. Now, Baliku buying taka. You Muruku Zarabana, Abana over Jacobera. Salim Sara being taka Munazan Gare almost square miles of land, Abana over Jacobera. Mukampara, Muvende. Everywhere, baliku buy taka, baliku korabichi, baliku leta simanya gundi, yabwerere, gundi, vaccine, banyita bitya mu Luganda, vaccine. Okugema batu gemi, olunaku lumuntu jagenda kufuka, ofuka obugemi. Bagema. Now, so you know, so these are things you need to talk about something. There should be something that you should open your mouth and talk. Your mouth, your eyes, your ears, your nose, your mouth was not given to you. Your mouth was not given to eat. Okulia yoka. See kulia yoka kuyogera also. Ne? Your eyes is to see and make judgment. Okwogera. Those are who bear a game like Turina kukola something. Do something. Say something. Try your best. Put in a Twitter. Get no opinion Twitter. It doesn't take much. Go and open Twitter. It doesn't even need you to pay anything. Open Twitter and tweet something. If you cannot tweet, retweet what people have tweeted. Go to Facebook. Reshare. You are doing something, in other words, at the end of the day. Oshiraba. Citizen journalism. If you go to NPBNBS, you're in a very wrong place. Very wrong place. Kabisa. Thank you, bro. You're welcome. Thank you so much, Mukwano. God bless you. Banange Uganda ekabya amaziga buli mu wali walabire enjuba n'omwezi. Mazima ddala mulabe bino ebintu. Naye bw'olaba amasomero ge bali mu kuggala emukono simanyi wa malungi aga private laba aga government. Laba public schools. Kati abazadde Edmasa bwabagamba nti musasule nalabyeko Balamu ngagamba kati musasuze mutya tuse musomero lya government ng'ate abaana babasasuze emitwalo 3 emitwalo 10 simenye emitwalo 2 ate nga government esasula. Abazadde musasulira abaana bammwe fees mu masomero ga government bomba mwagala musigale mwaka nyumu ngufu. Abatasasula mulabye bwe basoma. Mulabye abasomesa baabwe. Olabye omusomesa w'abaana ba Uganda. Omwana ayinza atya okurespectinga oyo omusomesa n'agamba kaakwate ticha byamusomesa. Omwana asobola atya okurespectinga okusoma nga ye yasoma atunula bw'atyo. Obudde bugenze ekigambo simanyi batunakigendamu. Obudde bugenze nnyo nate tetusobola kuvaano nga tetufunye ekigambo. Ebisigadde tujja bigendamu. Mukama tukwebazizza olw'olunaku lw'olwaleero. Tukusaba ekigambo kye kitukuvu okituwe ganya ebigambo ebiri ku lulimi lwo bigende ku lulimi lwange bigende eri abatukuvu bo. Jangu osomese oyigirize. Mulinnya lya Yesu. Nange bwe mmala okubuulira abalala ate nneme okuba atasaanira. In Jesus' name. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Olwaleero ngenda kwogera ku mafuta. Mba njagala kwogera ku g'omunda n'ag'ebweru. Oba okutukula oba okwetukuza munda n'ebweru. Yesu olumu yali asomesa ng'ayogera ku Bafalisaayo ne bakabona n'abalangira okwoza ku kikopo kungulu nga munda mukyafu naye nga bakulaga wano
kiryoke kuba omuntu omulala atunula ku kikompe kungulu. Era Bayibuli egamba basengejja ensiri ne bamira eŋŋamira. Kati leero njagala kwogera Bayibuli etusomesa ku spirit upon and spirit within, namwogerako ke mabega eyo, n'okutukula n'okwetukuza tulina okutukula munda ne kungulu. Kansooke mu Matayo essula 25. Matayo essula 25 waliwo olugero lw'abawala 5 bagezi 5 basiru. Wulira essula ya 25. Mu biro ebyo obwakabaka obw'omuggulu bulifaananyizibwa abawala 10 abaatwala ettabaaza zaabwe ne bagenda okusisinkana n'awasa omugole. Naye bannaabwe 5 baali basirusiru n'5 be baalina amagezi. Kubanga Bayibuli eyogera ku bawala 10, 5 abaali abasirusiru n'5 abaali abagezi. Kati Bayibuli egenda kutunyonyola lwaki kiki ekyawula 5 ku basiru, 5 abasiru n'5 abagezi, kiki ekibaawula? Wulirawo nnyo wano we wali ekinyusi. Wulira sirusiru baatwala ettabaaza zaabwe ne bateetwalira mafuta, naye abalina amagezi ne batwala amafuta mu macupa gaabwe wamu n'ettabaaza zaabwe. Obusiru bwajjirawa ku bantu bano 5? Ba5 bagenda n'amafuta mu ttaala zaabwe. Kaakati gwe eyabeerako mu kyalo ddayo otwale ekifaananyi ky'ettaala y'omukono. Abawala 5 baleeta ettaala zaabwe nga zijjudde, bonna bajja nga amafuta gajjudde mu ttaala zaabwe, bonna 10 nga buli ttaala erifuulu tanka. Naye 5 ne batwalayo amafuta amalala mu macupa gaabwe. Bw'osoma awo Bayibuli egamba awasa omugole n'alwayo. Edda twalindanga abagole n'embaga eziro kati tezikyanyuma bintu bya kiyayi bya bubbi bubbi. Mwabeeranga n'akasiki ku Friday akaateeyo emboozi yako ebandala. Kati ate ne wabaawo ku Saturday ne mwetegeka ne mulinda omugole. Omugole najja n'atuuka leeti anti bagenze kumuwasa eyo mu kibanga gye bagenze omujja. Simanyi bayitayo waliwo ekitundu waliwo omugole bamujjawa bannaye nerabidde ne bajja ne batunyumizaayo enkuba yatonye bannange twalinda abagole batugamba ssaawa 2 bajja kuba batuuse. Abagole ne batuuka kiro saa 6 naye nga naffe tetwebaka. Eŋŋoma zivuga muba mulyawo takisi netuuka olwo ng'embaga ye ey'omugagga gye baleetera omugole mu takisi. Leero ne kumala kubaako takisi 3 oba 4. Abalala bonna ne batuuka ne bavaamu ne balyoka ne basomba ebintu bye baleeteddeko ne babiyingiza ne batwala eri ne beetala ng'omugole mumulengera bulengezi bwe muti ne mutandika nga musonooka. Abagole basooka ne batwalayo eddakiika 40 nga bakyali mu mmotoka tebavaamu. Embuutu ne zivuga, eŋŋoma enguliko nkugambye ne mwetala. Kati ne balyoka ne baggulawo ne batwalayo eddakiika endala 10. Kati omugole n'alyoka atya bw'ati n'alinnya wansi. Awo nawo n'abeerawo eddakiika ezi n'okugulu okwalanako n'akuza bw'ati. Ezo nayo eddakiika ezi musindikagana. Ab'amaanyi basindika abanafu. Abato alina amaanyi akwetise ku mutwe olengera omugole. Omugole yenna bamumyedde nkugambye. Eyo gye bayita embaga n'ebino ebibyammwe. Kati wulira abagole Bayibuli gamba nti awasa omugole n'alwawo.
abaatwala amafuta ag'omu ttaala gokka ettaala neeganywa ne gaggwamu n'olutambi ne lwaka ne lusiriira ne lugwayo. Kati abataano baalina amafuta mu ccupa. Waliwo amafuta agakola mu ttaala ng'eyaka, waliwo n'amafuta aga rizaavu. Tuteekwa okweteeka olaba bino ebyaffe bino ebya struggle. Abajja n'amafuta ag'omulundi ogumu bonna baavaako. Gaayaka ne gasirika, gaayaka ne gaggwamu. Mu Bayibuli mu ebiri. Mu buweereza mu bulokozi omuntu bw'oba olina amafuta ga ludda lumu ng'olina ga mu ttaala, tolina ga ccupa. Olina ga munda, tolina ga kungulu. Olina ga kungulu, tolina ga munda owedde. Otuuka olugendo ne lukulemerera. Bw'oba olina omwoyo omutukuvu ali ku ggwe, oyo akuyamba okukola eby'amaanyi ebikulu n'ebyamagero wano, ojja n'osomesa n'osabira abantu abagwa ne bagwa bwe biba bituufu. Ate omwoyo ali mu ggwe aleeta obutebenkevu, n'aleeta okulumiriza obutuukirivu, ekibi n'omusango, n'aleeta okukuluŋŋamya oyo w'omunda, n'akomyawo entiisa ya Katonda. Si entiisa ey'okukankana, entiisa eya respect. Katonda n'aba mukwano gwo, kati omwoyo w'okungulu n'akuyambako okukola bino, kati akuwa ekirabo. Okimanyi nti ekirabo kya mutawaana nnyo nga tolina mwoyo wa munda asobola okukontrolinga. Waliwo ekintu ekitambula kye mulabye, njagala nkuwa omuntu ng'ayina ekintu kya sayidi emu atuuka. Waliwo omuntu asobola okusigala mu buweereza ng'omulaba ng'omuweereza naye nga yava dda ne ku mulamwa n'asigala. Walolabyeko omuntu gwe baawa emmotoka ya gavumenti ekole emirimu gya gavumenti ne bakulaga ya Ministry of Health, naye ng'eri mu kirombe etikka bulooka. Omusajja n'atikka bulooka ku mmotoka ya gavumenti n'atwala n'ayiwa ku sayiti, n'akomawo n'anona omusenyu n'ayiwa ku sayiti. Mu ddaabo kabini ya Ministry of Health erina okuvuga abantu oba erina okukola emirimu emirala. Omuntu akwata ekirabo kya Katonda n'akikozesa bye yeetaaga. Kati gw'owulira kino nabagambye ngenda kukyogerera wano nga example. Abantu bangi baweereza Katonda ne batuuka ne bamanyira Katonda ne batandika okukola ebyabwe. Nsala Katonda kino ekintu mugenda kimanya, mujja kukiraba, mujja kukiwulira, mujja kitegeera mu maaso, olwali temugenda kikkiriza. Mukimanyi nti nno mukabugingo tannaba kuzaala ku mwana. Mukimanyi nti mukabugingo gwe bayita Makula Susan tannaba kuzaala ku mwana. Era Gashumba agambye ateekwa okulya ssente ku bugingo. Era musabe nnyo bugingo lwalinyiiza Gashumba alibyogera teeka waaga ageze amumme ssente. Baafuna omukazi ne bakwata ne bajja mu Makula eggi ne bajja amazzi ku bugingo ne bakuliza abaana ne basetinga abaana abalongo aba ne babateeka mu mukazi omulala. Era wabaddewo ekiboozi bugingo ng'ayogera nnyo ku kyabalongo kubanga baali bateeseteese nga baprogramize balongo. Era ekiboozi ne kitambula kyabalongo omwana omu n'agaana okukula. Gundi Makula n'ayambala artificial lubuto
n'atandika okubula atuule mu mbeera ategeeze ensi nti alina olubuto. Bino byembagamba temugenda bikkiriza, mujja bikkiriza mu maaso eyo. Bwe walibaawo makula gwanyiizizza oba bugingo gwanyiizizza mu ssako yalijja n'ayogera ebituufu. Nze nkirese ku likodi. Bugingo ne bamala okukikola wali kubanga olubuto lwa Susan ebbanga lyonna lye baalyagadde azaale lwagaana n'abaana yatayaleeguuka pengepenge yamuleeguula n'abaana. Ne bamugjamu eggi ne baliteeka mu mukazi omulala. Omuwala oyo eyazadde ogundi omwana Bugingo babadde kuswaddiiru nti bagenda kuzaala balongo. Era ekibooziboozi kye babadde batambuza ne mu babuloga baabwe balongo mbu Mukama awadde pasita waffe mbuno omukisa agenda zaala olubuto lwabwe simanyi mbuno okuzaala balongo. Babadde bakiprogramminga era omwana omu yagaanye ye yagaana. Naye ne bateekawo ekibeerabeera simanyi baalaze simanyi ng'agenza omukyalira simanyi ayina ebimuli simanyi ne bamulagako wano ng'atambula ate ayina ebimuli ne bakulagako eri omutwe simanyi mbuno ali ku kitanda. Susan Makula tannaba kuzaala mwana. Nsigadde nze musiru leero tebisobola kwekweka bbanga lya mwaka nga tebinnaba kuvaayo. Ababirimu mu ssako bajja kujja babyogere teeka waaga. Naye owulira omuntu bw'atuuka okumanyira Katonda tetuganye bw'obanga ye mesadi gye wagendamu kireke nga bwe kiri. Wabula abantu tebakyatya Katonda. Yabadde yatandise okupreparinga ng'abantu nga bw'agenda okuba Ssaalongo era yasaba Mukama amuwe balongo kijjenga ekyamagero mu kkanisa. Bataddewo embeera okulowooza era nga bateekayo kawo obufaananyi nga ng'onayambadde gundi agagateteeyige ng'akoze bw'ati ng'olubuto naye nga wallaayi omwana baamukuliza mu lubuto lwa muntu mulala. Omwoyo omutukuvu bw'amala okukuvaamu ow'omunda otandika okumanyira Katonda biba bya bulijjo. Bino ebyekirabo eky'obusumba Bayibuli ogisoma okoze otya baabo bono bagatako ne theology. Omuntu Katonda ayinza okukuvaako n'osigala ng'obuulira okimanyi nti Katonda ayinza okukuvaako naye ekirabo kye yakuwa n'osigala ng'osabira abalwadde ne bawona. Okimanyi kiri kyenkugambye nti omuntu ayinza okutikka bulooka ku mmotoka ya Ministry of Health. Abantu bakozesezza ebirabo n'osanga omusajja wa Katonda ng'abakazi abafunyisiza embuto naye nga bw'akwata akazindaalo okuweereza aweereza bw'aba musinza asinza eggulu ne likka kuba ekirabo Katonda yakimuwa kyo yakimuwa. Kati spirit within akuyambako okukulumiriza okukulambika okukukumaakuma. Nkijja mu kitabo kiri amafuta ag'omu ttaala n'amafuta ag'omu ccupa. Agamu gakuuma gannaago gano egira eyaka naye bwe ggwamu olina w'oyongeza. Waliwo kano akasajja ke kaani kano simanyi akaali ke bayita simanyi ke kansubuga kano akatera okwogera ku nuupu. Kaali keeyita ka nuupu simanyi ne kabeerako ne ku ttiimu y'aba looya ba nuupu simanyi kaagala kwesimbawo Kawempe South simanyi Kawempe North simanyi South bakayita nsubuga. So oli nsubuga eddoboozi ly'amakerere waliwo kano akalala nakanyamulenge. Naye kati by'omusanga ayogera ku nuupu amafuta gaamugwako yali alina ga mu ttaala tiyalina ga mu ccupa. Eva bw'oba n'amafuta ag'omu ccupa n'ozaawo osigala oba ojja kulinda mpaka ku nkomerero oba ojja kutambula olugendo lwo bulungi olutuuse. Wulira Ezekiel bw'agamba kamalirize ne Ezekiel 3:6. Ezekiel agamba bw'ati. Ezekiel 3:25 era ndibamansirako amazzi amalungi era muliba balongoofu ndibalongoosa mu mpitambi yammwe yonna ne mu bifaananyi byammwe
yonna 26 era ndibawa n'omutima omujja niteeka omwoyo omujja munda mmwe era ndijja omutima ogw'ejjinja mu mubiri gwammwe nembawa omutima ogw'ennyama 27 era nditeeka omwoyo gwange munda mmwe nembatambuliza mu mateeka gange era mulikwata emisango gyange ne mugikola 28 awo munaabeeranga mu nsi gye nawa bajjajjammwe nammwe munaabanga bantu bange nange nnaabanga Katonda wammwe. Okubeera obulungi n'emirembe mu nsi Mukama gye yalayirira bajjajja baffe tuteekwa okuba nga twozeddwako empitambi, tuteekwa okuba nga tutukuziddwa munda ne kungulu. Nkyuse emitima gyammwe nzijemu emitima egikaluba egy'ejjinja nteekemu egy'ennyama, nteeka omwoyo wange mu mmwe, spirit within you, nteeka omwoyo gwange mu mmwe, mbanaaze mutukule olwo mulyoke mubeere bantu bange nange mbeere Katonda wammwe. Kati kye nagambye nti obudde tebujja kutumala, ojja genda onoonye ebyawandiikibwa ebirala ebya spirit, ebyawandiikibwa ebya spirit apo ne spirit within. Waliwo spirit, waliwo Bakolinso ekisooka 3:16, waliwo Zabbuli 5:10 Dawudi gye yagamba ntondaamu omutima omujja ayi Mukama. Zabbuli 5:10 olinnyuwinga omwoyo gwange onteekemu omwoyo omulala. Ojja genda mu Romans chapter 8:11. Then osobola ogenda mu ndagaano empya n'ogenda mu Yokaana 14:26 n'ogenda ne mu Yokaana 16:13 n'ebyawandiikibwa ebirala bingi nnyo. Ojja kufuna enjawulo ya spirit upon and spirit within. Bw'obanga ng'otambula nga weetegese munda ne kungulu, twetukuze munda ne kungulu tulyoke tubeere bantu be naye abeere Katonda waffe. Agambye nga munaabeera mu nsi gye nalayirira bajjajja bammwe eyo obulungi, mutukule munda ne kungulu. Abantu abatukudde munda ne kungulu tosobola kumanyira Katonda kutuuka ku ekyo, tosobola kutta munno, tosobola kusiba baana ba banno abatalina misango, tosobola kusala musango gwa mankyolo, tosobola kubba ttaka lya munno, tosobola kuwaayira, tosobola ekkalaamu ewandiisa obulimba kubanga tebalina mwoyo mu bo oba ku bo. Kale Mukama bw'anaaba atuwadde ekisa tujja kuyongerayo ne episode zino eza spirit within and spirit upon, oba okwetukuza munda ne kungulu. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa. Weebale Katonda waffe, weebale olw'ekisa kyo, weebale olw'ekigambo kyo, weebale nnyo Mukama. Tukussaamu ekitiibwa, tukwagala nnyo. Yongera okwogera n'obulamu bwaffe, tuwe amaanyi, tutambule. Ensi erimu ennaku nnyingi, Bayibuli egamba tugume kuba gwe owangudde, naffe tuwanguze kuba bwe tuyita si wangu. Waliwo abalina amafuta mu tabaaza zaabwe naye ng'amacupa gakaze. Mukama twagala okubeera n'amafuta ag'ebweru n'ag'omunda mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku ayi Katonda n'okusa kimuka Omwoyo Omutukuvu tusaba ebyennaffe ffenna n'eri abooluganda bonna n'omukutuvaako emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Mukama abawe omukisa, mujja kutandikira awo musome ebyawandiikibwa ebyo, ate enjiri bw'omala okugiwulira genda ogibuulire n'abalala. Sigadde ndi